హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లైఫ్ సరికొత్తగా చూడు. ఈ రోజు మన వీడియోలో నేను వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఈవినింగ్ స్నాక్ ఒకటి మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అదే రెడ్ సాస్ పాస్తా. సో వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన వ్లాగ్స్ని చూస్తున్నట్టయితే కనుక ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే కనుక నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్. సో రెడ్ సాస్ పాస్తాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. సో ఫస్ట్ మనకి పాస్తా కావాలి. నేనైతే పెన్నే పాస్తా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ క్యాప్సికమ్ కావాలి. క్యాప్సికమ్లో నేను రెడ్, ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ క్యాప్సికమ్స్ తీసుకున్నాను. అండ్ 1 ఆనియన్, టొమాటో, ఆయిల్, కుక్ చేసుకోవడానికి ఆయిల్ కావాలి, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, సాల్ట్ అండ్ ఆర్గానో పౌడర్ అండ్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ కలిపాను. మనకి స్పైసీనెస్కి తగ్గ గ్రీన్ చిల్లీస్, నెక్స్ట్ సాస్ అండ్ అమూల్ బటర్. ఫస్ట్ నేను ఒక బౌల్లో వాటర్ పోసుకొని పాస్తాని కుక్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇందులో కొంచెం నేను ఆయిల్ పోస్తున్నాను. పాస్తా మనకి 50% కుక్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను పాస్తాని వాటర్లో నుంచి డ్రైన్ చేసుకొని సపరేట్గా ఇంకో బౌల్లో వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ నేను టొమాటోస్ని ఇలాగా హాఫ్గా, అంటే ఒక 4 సైడ్స్ ఇలా కట్ చేసుకొని బాయిల్ చేసుకుంటాను వాటర్లో అలాంగ్ విత్ గ్రీన్ చిల్లీస్. నెక్స్ట్ నేను క్యాప్సికమ్ అండ్ ఆనియన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. A few moments later. ఇప్పుడు బాయిల్ అయిన టొమాటో అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని డ్రైన్ చేసుకొని కొంచెం సేపు చల్లారి పెట్టుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఆయిల్ అండ్ బటర్ కొంచెం వేసుకొని కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికమ్ అండ్ ఉల్లిపాయల ముక్కల్ని నేను ఇందులో కుక్ చేసుకుంటున్నాను. A few moments later. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టమాటోస్ని మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా, సో దాన్ని పీల్ ఆఫ్ చేసుకొని మిక్సీలో స్మూత్ పేస్ట్గా గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందులో కొంచెం రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, సాల్ట్, ఆర్గానో, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. అండ్ టేస్ట్కి తగ్గ కొంచెం టమాటా సాస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫైనల్గా ఫస్ట్ మనం కుక్ చేసుకున్న పాస్తా ఉంది కదా, అది యాడ్ చేసి ఈ గ్రేవీ అంతా కూడాను పాస్తాకి పట్టేలాగా కలుపుకుంటున్నాను.
సో ఫైనల్లీ రెడ్ సాస్ పాస్తా రెడీ అయిపోయిందండి. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము. సర్వింగ్ చేసే ముందు చీజ్ని టాపింగ్స్ లాగా వేస్తున్నాం. రెడ్ సాస్ పాస్తా రెడీ అయిపోయింది అండ్ టేస్ట్ చేసి ఒకసారి ఎలా ఉందో చెప్తాను. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నానండి. నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది. నిజంగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అండ్ మీకు ఎలా వచ్చిందనేది కూడా నాకు ఒకసారి కమెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ లైఫ్ సరికొత్తగా చూడు.